technology, the DGGE, I mentioned it, we're not using it anymore. Just to give you an example, it's very vivid to look to see. You see here bands, okay? So you see here bands, you see here soil, and you see a certain placement of bands, and when you look at rhizosphere, you will see that the placement of the bands, the quantity of the bands is different from the one in the soil. Each band is a different population. So if they are not the same, it means that the population, the community here is different than the community here. And of course you have tools, it's not only looking with your eyes, you have tools to analyze these differences. Thì cái công cụ để mình phân tích cái ảnh hưởng vật chất và liều lượng của cái quần thể rải này là có một phương pháp là mình có thể sử dụng phương pháp tra dấu vân tay, hoặc mình cũng có thể sử dụng cái phương pháp mình sáng thì lại là phương pháp giải trình tự Ahtphcm. Thì máy này là thầy lấy ví dụ phương pháp dấu vân tay vậy. Ở đây nó sẽ cho mình những cái bên khác nhau, những cái bên khác nhau vậy thì nó cho mình biết là cái quần thể nó có những cái con khác nhau, và mình nhìn thấy cái quần thể nó chỗ nào có nhiều bên thì chỗ đó nó có nhiều quần thể hơn so với còn lại. Okay. So this shows you that the effect is not only quantitative, it's also qualitative. Okay, it's qualitative. Now, we can also define these effects in ecological terms. If you have more bacteria residing in the rhizosphere than residing in the bulk soil, it means that the carrying capacity, how much this particular environment can provide, what is the population that can live in this environment? Is it a small population or a large population? This is called the carrying capacity. The carrying capacity of the rhizoplane is higher than that of the rhizosphere, and this is much higher than that of the bulk soil. Many more bacteria can live in the rhizoplane and the rhizosphere than in the bulk soil. And along with that, we find another definition that we saw the other day. Most of the bacteria, or a large part of the bacteria in the rhizosphere and the rhizosphere will be copriotrophs, while in the bulk soil, you will have mainly oligotrophs. So again, bacteria, copriotrophs, which need a lot of substrates and can grow rapidly, versus oligotrophs, bacteria that are more frugal and grow more slowly. Thì những cái vi sinh vật ở vùng mà theo thêm cái tự thì ở vùng mà rễ trên rễ nó sẽ nhiều nhất, sau đó sẽ tới vùng hệ rễ và tới vùng đất thô. Và ở trên cái vi sinh vật tìm thấy trên rễ và vùng hệ rễ là chủ yếu là những cái con copriotrophs, là những cái con nó còn nhiều dinh dưỡng để sống. Còn trong đất thô thì những cái con hay tìm thấy là những con còn ít dinh dưỡng oligotrophs. Okay, this is again reflected in what we saw just half an hour ago. These copiotrophic bacteria, which grow fast, which live in a place which in order to thrive need a niche with a high carrying capacity, have a lot of ribosomes because they have high physiological status and you can detect them more easily with, let's say, fish bone. And these ones, which live more frugally and need less, and therefore are found in niches with a lesser carrying capacity, have lower physiological capacities and therefore are reflected in fish with lower probe intensity. Thì giống ví dụ như cái trường hợp hồi nãy mình sử dụng cái phương pháp học tiết đó, thì khi mình xác định cái vi sinh vật trên cái vùng trên cái rễ cây á, thì tại vì trên rễ cây con vi khuẩn nó phải hoạt động mạnh để nó hấp thu cái dinh dưỡng lên cái cây nó sống, nên nó sẽ có nhiều ribosome. Và khi mình xài cái tiết thì mình sẽ thấy cái trên đó có rất là nhiều. Còn trường hợp này ở đất thô á, thì tại vì khi những con này nó xài ít dinh dưỡng để nó sống, cho nên nó không cần hoạt động mạnh, cho nên là ribosome ít, cho nên mình xài tiết mình thấy ít. Okay, so this is more or less the same. Okay, so this is one thing. The second thing, so we have these populations, they are in the rhizosphere, they are in the soil. So they are spatially distributed, so they are separated in space, right? The rhizosphere population and the soil population. But yet, this distribution, even in the rhizosphere and even in the soil, is unequal in each place. So when you look where you find the bacteria, let's say in the soil, in the soil which can be the bulk soil or the rhizosphere soil, not on the root, you will find that bacteria can stitch to a soil particle. So you have here
bacteria on quartz particle. So it's not a homogeneous culture at all. It's very homogeneous. You have different kinds of bacteria separated on quartz. You can see them distributed totally unequally, and you can find also bacteria adhering to organic matter. So if you take a sample of soil, it's not that you will have bacteria everywhere distributed evenly, you will have patches of bacteria on the particles. Cái vùng đất rễ, vùng đất thô thì nó đã sắp xếp có những cái nó đã phân bố khác biệt rạch ròi trong không gian rồi, nhưng mà trong trường hợp trong cùng một vùng đất thì vùng đất rễ, vùng đất thô thì cái vi sinh vật nó có phân bố không đồng đều, nên nếu mà mình lấy một cái mẫu đất lên mình xem thì cái số vi sinh vật trong đó không đại diện được cho hết cái mẫu đất bên ngoài. And similarly, so this is an image which is kind of similar to the one you've seen with the root. The bacteria on the root proper, will be totally unevenly distributed. You will find bacteria at certain locations on the root. For instance, you see on the root tip, near the root hair, where the exudation, where the secondary root branch from the root. You will find a lot of bacteria on the epidermis, but much less inside or in between the cells. So also on the root, the bacteria associated with the plant at very specific locations. Và thậm chí là trên một cái rễ cây thì cái vi sinh vật nó vẫn không bố không đồng đều, nó tập trung nhiều ở cái đỉnh rễ và những cái vùng cái phần ngoài phân nhánh của rễ. Và còn những cái ở bên trong rễ thì nó vi sinh vật nó tập trung nhiều vào cái phần giữa các tế bào bên trong cái tế bào rễ nữa. But if that we have like another 20 minutes,